Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In this lesson you will be learn how to read the names which can be used in the living room. So are you ready? Here we go. Remember, you should have to listen after me. So let's begin. In the living room. Im Wohnzimmer. Armchair. Der Sessel. Die Sessel. Sofa. Das Sofa. The sofas. Couch. The couch. The couch. The couches. Wall unit. The Wohnwand. The Wohnwände. TV bench. Der Fernsehband. Die Fernsehbänke. Fireplace. Der Kamin. Die Kamine. Couch table. Der Couchtisch. Die Couchtische. Curtain. Der Vorhang. Die Vorhänge. Lamp. Die Lampe. Die Lampen. TV. Der Fernseher. Die Fernseher. Vase. Die Vase. Die Vasen. Carpet. Der Teppich. Die Teppiche. Chandelier. Der Kronleuchter. Die Kronleuchter. Showcase. Die Vitrine. Die Vitrinen. Bookshelf. Das Bücherregal. Die Bücherregale. Wallcloth. Die Wanduhr. Die Wanduhren. Potted plant. Die Topfpflanze. Die Topfpflanzen. Air conditioner. Die Klimaanlage. Die Klimaanlagen. Heater. Die Heizung. Die Heizungen. Fan. Der Ventilator. Die Ventilatoren. Standing lamp. Die Stehlampe. Die Stehlampen. Picture order painting. Das Bild. The builder. Hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe the bell icon. See you in the next lecture. Allah Hafiz.